30 ans depuis que l'AMM existe, l'Association des manufacturiers mauriciens se retrouve face à un gros défi cette année 2025 avec l'incertitude des marchés. Lors de l'Assemblée générale, cela a été bien sûr discuté et avec cela, il y a eu d'autres discussions concernant d'autres problèmes soulevés par les membres. On va parler à Shirin Ghani qui est la CEO de l'AMM. Shirin Ghani, on termine le premier trimestre de 2025. Comment est-ce que les manufacturiers mauriciens ont abordé cette année avec les incertitudes au niveau des marchés? Alors nous venons de le voir aujourd'hui à l'occasion des 30 ans de notre Assemblée générale, donc la 30e Assemblée générale de l'association. C'était l'occasion de rappeler à quel point effectivement les tumultes du monde, y compris toutes les décisions de Trump, amènent leur lot d'incertitudes qui ne cessent de croître. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à toute la mobilisation de l'industrie, les enjeux n'ont jamais été aussi grands. Et nous, en tout cas, on est prêts et on fait le pacte aujourd'hui justement d'être plus fort que jamais et d'amorcer, je dirais, ce nouveau chapitre, même si les challenges sont nombreux, mais plus fort que jamais aujourd'hui comme outil économique et pilier de l'industrie locale. Et quelles sont vos attentes par rapport au budget qui sera bientôt présenté ? Alors je pense que, encore une fois, ce qu'on va partager au ministre de l'Industrie qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, c'est de rappeler à quel point l'industrie locale a toujours été là et à quel point elle est nécessaire et essentielle pour toutes les transitions que l'on doit mener aujourd'hui au niveau collectif. Qu'il s'agisse des transitions écologiques, qu'il s'agisse des transitions au niveau de l'offre touristique qu'on veut plus verte, qu'il s'agisse de transitions sociales pour plus d'emplois locales, d'économie verte, économie bleue, mais aussi transition économique parce que l'effet multiplicateur de la roupie est indéniable. D'ailleurs, on va le voir avec un autre invité, Amédée Darga, du cabinet Straconsult, qui fera la restitution d'une étude que l'on a commandée pour ce qu'on appelle les Domestic Oriented Enterprises, donc les entreprises qui ont vocation à fabriquer pour le marché local, et de voir à quel point la valeur ajoutée qu'elles apportent et auquel elles contribuent économiquement à Maurice est essentielle et capitale, et à quel point il faut justement donner des mesures structurelles et des mesures sur un pacte d'alliance entre le public et le privé pour soutenir l'industrie locale, mais au contraire, encore au-delà de la soutenir, c'est vraiment faire le pacte de l'audace sur de l'investissement qu'il faut faire pour l'industrie locale et cette relance de l'industrie que l'on veut faire à travers justement des mesures très très concrètes que l'on a demandées, mais aussi un programme d'accompagnement sur l'internationalisation, donc en route vers l'international. Il est aussi temps aujourd'hui, avec plus de 450 marques Made in Maurice, de préparer l'avenir sur l'export et d'accompagner certaines de nos entreprises qui sont prêtes à l'international. Shirin Ghani, est-ce que les entreprises mauriciennes doivent viser exclusivement le marché mauricien ou doit-on voir au-delà de nos frontières? Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Je pense que toutes les opportunités sont les bienvenues et justement, par rapport à toutes les mesures de Trump, ces questions-là sont d'actualité. C'est sûr que notre industrie locale et notre stratégie économique d'il y a quelques années étaient centrée sur l'import substitution, mais aujourd'hui on veut justement se repositionner et aller au-delà de cette import substitution, de devenir donc des domestic oriented enterprises vers des domestic regional domestic enterprise, manufacturing enterprise, qui exportent sur la région, sur les pays africains, mais aussi sur la région. Donc il est question d'économie d'échelle, de scalability, de faire grandir nos entreprises grâce à la technologie 4.0 et au-delà de ça, de se donner les vrais moyens de consolider cette industrie pour qu'elle soit à la fois le import substitution provider, mais aussi se faire de lance sur l'export de nos marques Made in Maurice qui se retrouveraient donc sur des marchés étrangers. Merci beaucoup.
Africa, considered to be the fastest growing continent on the planet with high potential for growth of African economies. But with all that come challenges such as the climate change issue and now the US policy on tariffs. How to deal with that and how Mauritius can find its position in this challenge, we talk to Professor Victor Mourinde, who is the Executive Director of the African Economic Research Consortium. Professor Victor Mourinde, you are the Executive Director of the African Economic Research Consortium. First of all, we would like to know what is the consortium about and what does it do? The African Economic Research Consortium, briefly AERC, is a Pan-African institution headquartered in Nairobi, engaging in capacity building for research as well as policy engagement. And how do you do that? Do you work with governments, educational institutions, financial institutions? How? Yes, we are a network-based organization. We have a network of economics departments across universities in Africa, including the University of Mauritius here, and we engage university researchers to get involved in cutting-edge research in economics, but we also engage with policymakers to be able to focus on the problems of concern for Africa. We also engage private sector entities. So the network involves the universities, researchers in universities, policymakers in the governments and central banks, and also, of course, the private sector practitioners who are engaged in building African economies. So talking about Africa, everyone is telling that Africa, all the countries' economies are growing and Africa is the new El Dorado. Is that true? Oh no, Africa has the greatest potential. Africa has a headroom for growth. Africa is actively engaged in building their own capacities in production, in international trade, and also allowing to make economic blocks within the continent to be able to stand on its own and grow. It has the highest potential. It's, I would say, economic entities, researchers, we produce new knowledge to support this growth, and we see Africa optimistically in the growth trajectory for the next coming years. So you're talking about the increased production and higher growth, but also with more work to be done, more labor engaged. What about sustainable development? What about the issue of climate change, for Africa especially? Yeah, absolutely. The growth that we forecast takes into account some obstacles, challenges, and attempt by Africans to turn challenges into opportunities. One of them, of course, is climate change. Climate risk was risk number one globally before the COVID-19 pandemic. Climate change remains real, and there has to be ways in which African countries can engage in mitigation of climate risk, in adaptation to climate risk change, and of course in building long-run resilience of Africa against climate risk, and being able to build a consensus among African countries on how they can collectively engage in climate risk mitigation. Now, in a context of global trade, we've seen the Trump policy about tariffs. How has that affected African countries and also trading partners around the world? This is of great concern, specifically the escalation of tariffs by the US and how this would impact on trade partners around the world, not least for African trade partners. This raises many problems for Africa in terms of being able to access markets in the US, but also it should be able to create opportunities for Africa to think, I would say, the box. For African countries to think, okay, we have great potential, thanks to the African Union, in building the African Continental Free Trade Area, in terms of how we as African can trade among ourselves, how we can build coalitions to be able to trade with the rest of the world. So we need to think outside the box, and this is where the ERC comes in very handy, in terms of being able to devise economic policies, economic tools, the knowledge, the metrics on how we can go against the escalation of tariffs by the US. We cannot simply just sit and wait for this to unfold.
Right now, the African Economic Research Consortium must work with African countries to be able to generate policies, to be able to generate strategies that can enable African countries to survive this new change, new threat in terms of the economic externalities that may be associated with the tariffs. And where does Mauritius position itself in the African economy? Well, Mauritius is very, very well positioned to actually play a leading role, to continue to play a leading role, even under the given circumstances. Mauritius is very powerful in many sectors, including the financial services industry. Mauritius is also innovating in the area of technology, and especially the fintech. I think that it's such an economy that can be able to come in and mobilize resources and be able actually to uplift the continent. Mauritius is an active member. We would want Mauritius' role to play through universities and Mauritius working with the African Economic Research Consortium to be able to part of the financial powerhouse of the African continent. Professor Murinde, thank you very much. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. Till we meet again, goodbye.